We studied Jonah chapter 4 Estudamos o Jonas capítulo 4, with the main idea of Jonah running against God. com a ideia principal, a Jonas correndo contra Deus. We've already found in our other chapters that Jonah fled from God. Nós já vemos nos outros capítulos que o Jonas fugiu de Deus. Chapter 2, Jonah ran to God. Em capítulo 2, nós vemos que o Jonas correu para Deus. And in chapter 3, we see that Jonah runs for God. Em capítulo 3, nós vemos que o Jonas corre por Deus. Em capítulo 3, corre por Deus. Yeah. And then, of course, tonight was running, Jonah running against God. E hoje à noite nós vemos que o Jonas correu contra Deus. We found that Jonah was displeased with what was happening in Nineveh. Nós vemos que o Jonas estava desgostoso com o que estava acontecendo na cidade de Nínive. The people had repented. O povo tinha se arrependido. They began to fast and mourn for how they had lived. Eles começaram a se jejuar e se lamentar para todo o mal que eles tinham feito no passado. And Jonah seemed to have gotten out of fellowship with God in all that he was doing at that point. E parecia que o Jonas caiu fora de comunhão com Deus, com tudo que ele estava fazendo. Jonah knew that God was a gracious God, O Jonas sabia que Deus era Deus gracioso, was a compassionate God, que era Deus de compaixão, that he was slow to anger. que ele era tardio a irar-se, He was abundant in loving kindness, que ele era Deus benigno, and he relented from destroying Nineveh. e que Deus se arrependeu de fazer o que ia fazer a Nínive. And Jonah objected to what God was doing E Jonas estava contra o que Deus estava fazendo, because he did not quite understand God's plan for Nineveh. porque o Jonas não entendia o completo plano que Deus tinha para a cidade de Nínive. Jonah knew the nature of God. Jonas conhecia a natureza de Deus. If Nineveh repented, God would have mercy. Se a Nínive se arrependeu, Deus teria misericórdia. And that's what happened. Nineveh repented. E esse é o que aconteceu. Nínive se arrependeu. And so God had to give him a lesson. Então, Deus teve que dar uma lição a Jonas To change his view of what was going on. para mudar a ponto de vista do que estava acontecendo. God had shown his sovereignty by appointing a fish in chapter 1. Deus demonstrou a soberania quando ele designou peixe no primeiro capítulo. And in this chapter, he will appoint a particular plant, a worm, and a wind to carry out his will. E nesse capítulo nós vamos ver que Deus designou uma planta, uma verme e vento para conseguir os fins dele. And by doing so, E fazendo assim, God would give Jonah a major lesson in who he was and what he wanted for him to do. Deus daria grande lição a Jonas sobre a quem ele é e o que ele quis conseguir fazer. Jonah had compassion on the plant when it was destroyed by the worm. A Jonas tinha compaixão à planta quando o verme o matou. Now God shows Jonah E agora o Deus mostrou a Jonas, in his sovereignty, he can have compassion on Nineveh. na soberania dele,
que Deus podia ter compaixão na cidade de Nínive. in spite of the fact that it was a Gentile city, Apesar do fato que era uma cidade gentil, but we believe it had at least 120,000 children, mas nós acreditamos que lá existia pelo menos 120.000 crianças and many animals that did not deserve to be destroyed. e muitos animais que também não merecia a ser destruída. We looked at different kinds of endings since God does not give us an ending. Nós cogitamos vários possíveis desfechos do livro, sendo que Deus não deixou pleno desfecho. And you will have to hear the discussion to make up your own mind. E você teria que ouvir as nossas conversas para chegar ao que você mesmo pensa. God bless you and thank you for being. Deus te abençoe e obrigada por estar aqui. Boa noite. Boa noite.